So the first my question is, what is small talk? So nobody knows the answer? Що таке small talk? Small talk. Mm-hmm. Little conversation, maybe. Mm-hmm. Right? Yes, you're right. Mostly with strangers. Good. So where can we hold small talk? Chat or with strangers. So maybe. Mm-hmm. Good. So we can hold this conversation, small talk, in public places. Good. At stops, shops, and so on. Great. And another, what is talk shop? Talk shop. Talk show. Mm-hmm. So it is the phrase from the previous lesson. З минулого уроку. Хто пам'ятає talk shop? I'm here for the first time, I'm sorry. I know that. So it is also a kind of talk or conversation. With advertisement, maybe. I couldn't hear you. With what? Advertisement. Advertisement or? Yeah, advertisement, sorry. No. Mm-mm. No. Okay. So when we talk about business, but out of work. So in a cafe or restaurant. Коли ми говоримо про business affairs, але за межами роботи. Good. The next one. Which phrases can we use to make suggestions? Which phrases can we use to make suggestions? So what is suggestion? Пропозиція. Mm-hmm. So Maybe we can use would you like to, or like what can I offer you, or how can I help you? I can't remember anymore. Mm-hmm. Who remember? Хто ще пам'ятає які? For example, how about, what about. Після about що використовуємо? Яку граматичну конструкцію? It. It? Ing. It. Інгове закінчення, так. How about going to the cinema? Good. Or let's go, shall we do, and so on. Yeah, great. Which phrases can we use to ask for a favor? To ask for a favor. Can you help me, maybe? Mm-hmm. And more polite. In order to sound more polite. Would you be so kind to help me? Так. Would you mind also we can use. After mind, what do we use? Після mind що використовуємо? Would you mind to help? Mm-hmm. Helping. Helping gerund. Інго закінчення, так. Це пам'ятаємо. Good. And can you help me? It also can be that, but when we want to sound more polite, we change the word can into could. Could you help me? Great. Now we'll provide the examples of question tags. An example of a question tag. Repeat, please. Provide examples of question tags.
Це теж було минулого уроку. Що таке question tags? Питання. Так, Закінчення. Isn't you. Тобто aren't you, isn't he. так. Тобто просто називаємо їх питання з хвостиком. Good. І приклади. Приклад англійською цього питання. He works in a bank, doesn't he? Добре. Ще? І не бачу. Угу. Міша? She is never late, is she? Угу. I can do it tomorrow. Do I? Do I? Do I? Я добре не почула, якщо там do, то помилка. Як тоді правда? Отже, було I can do that tomorrow, так? Can I? Can't I? Угу. Тобто ми використовуємо can. Дані дійсла не змінюємо. Добре. Угу. Захаре? Так. Не почула? Змій зараз прошу. Де це? Питання з хвостиками. Приклад. З минулого уроку, те, що ми утворювали. Він працює програмістом, чи не так? Ага. Але я не пам'ятаю, які там. Там два значення були, правильно? Треба було одне із них вибрати. Значить, там не було. Нам потрібно спершу сказати, що розповідне речення. Він працює програмістом, як ми скажемо. Він. 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 He, так? He works. Programmer. As a programmer. Після work завжди adjoin. As a programmer. Good. As a programmer. Далі умовно ставимо кому і потрібно допоміжне. Дієслово вибрати, щоб показати, який час. Який це час? Даний. Ну, теперішній. Як називається? Зараз, секунду. Ми один лише вчили. Ну я погано вчив. Я лише дивлюся фільми і проходжу тести. І то, що я вам скидав тільки. Правильно, тести проходите, значить маєте знати, який час. Present simple. Ага, present simple, так. Добре. Це теперішній час, так? Так, які допоміжні? Таке допоміжні. Допоміжні дієслова, і за допомогою них ми утворюємо заперечення і запитання. До програміста? До речення, так. До нашого речення. Адже хто пригадає, які допоміжні дієслова present simple? Do does. Угу. Ну, заперечення doesn't і don't. Добре, значить в кінці в нас мало бути що? Doesn't. Угу. Doesn't і далі особа. Особа. Він. He, так. He. Doesn't, he. Угу. То як ми почали з he і закінчуємо he. Закінчуємо. Угу. Якщо у нас буде іменник, наприклад, Оля, тоді скажемо she. Оля не будемо She. повторювати. Займенник використовуємо в кінці завжди. Good. Now, translate the phrases. Підтвердити план або зустріч. Confirm meeting. Confirm meeting or plan. Good. Запевнитися. Make sure. Good. Зустріч починається рівно о 10-й. Meeting begins at 10 a.m. Добре, рівно нам треба. Straight at 10. Угу, ще. Straight більше використовуємо, коли прямо ми йдемо, так? Прямо щось робимо. А рівно? Sharp, як гострий. At 10 sharp. Starts at 10 sharp. Запланувати зустріч.
Plan a meeting. Не почула? Plan a meeting. To schedule a meeting. Угу. Добре. А якщо ми домовилися про зустріч, але не підійшов час, і просимо перепланувати. Moving forward. Може бути move змінити, так? Ще? Replan. Ще? Якщо plan, так, планувати буде в значенні, якщо ми домовилися вже про час. Change in our meeting. Може бути, or reschedule. Just reschedule. Добре. Підтверджувати, якщо говоримо про дані. Підтверджувати, якщо Validation. так, підтвердження, добре, or validate. Підтверджуємо, якщо говоримо більше про користувачів, про людей. Verify. Угу. Verify, good. Скасувати зустріч. Cancel. Cancel. Перенести на швидший період. Move backwards. Backwards? Move backward. Не Postpone. postpone буде, але postpone на пізніший термін. Move to move a meeting. To have a meeting at an earlier time or date. Ну, так, може бути це довго. Move forward. Move forward. Or bring forward. Postpone ми вже склали на пізніший період часу. Який синонім до postpone, що можемо використати? Відкладати. Put off. Put off. Good. So now I'll share my screen. Отже, зараз наше завдання у групах провести small talk. Отже, по двоє. Міша з Сергієм, ні, Захар з Мішою, так іде по порядку, Сергій, Оксана і Володя і Вася. Кожному буду давати ось такий приклад and a topic. The first one is work and location. So there are some examples of phrases you can use in your conversation, in your small talk, and you can add your own ideas as well. So, Міша і Захаре, можете подумати декілька хвилин щодо цього topic, work and location. Remember that you are strangers and you would like to start up a conversation. Ми маємо послідовність вкласти. Ні, це приклади запитань, приклади відповідей, які ви можете використовувати у своїй розмові. Ваше завдання зараз поговорити, як незнайомці, про work and location, про працю, тобто де ви працюєте, і location, розташування. Топік це є приклади, так? Добре, я почну. Hello. Так, ось тут приклад. Good afternoon, Zahar. Good. Do you have to travel a lot for work? I don't even see this question in topic. Мається на увазі, чи я подорожую багато, типу, як командировка?
Чи під час роботи? I don't even travel a lot because I am a student and I just want to, напевно, краще придумати. I travel a lot because of my work and traveling to Europe, to Asia, to America, and etc. Час, sound great. Не обов'язково обирати її. Ви можете підтримувати розмову, так, Міша? Ви можете запитати у Захара. Можна Захар буде питати, Міша? Ні. How long have you been working in this city? В якому місті я працюю? Так. Як довго? Довго. Як сказати, що я безробітний? Було минулого разу таке. I job and 2 years. Football agent. I'm unemployed, так можемо сказати. Добре. Or I don't have any job. So is she's your first time here? I'm not first time here because I was on display earlier in summer. So would you ever consider working abroad? Oh, really? Чи розглядаєте ви позицію? Це вже до мене питання. Так. Розглядаєте позицію працювати за кордоном? Yes. And you? I want to work abroad a bit just to feel how it works if you don't stay at home and travel a bit. So Це вже знову до мене питання. ні, це поки що тільки відповідь була. Добре. In what city you worked before if you unemployment today? Today, in the city Warsaw and Praga and Murcia and Tallinn and St. Petersburg. Looks like you travel a lot before. Wow. Я питаю, чи можна вже закінчити. Допустимо, ми не знайомі. What's your name? Так ти, ми вже говоримо, ти мене спочатку знову питаєш за моє ім'я. А я не питав на початку, як тебе звати. Okay, my name is Misha, and what about you? Захар. How years old are you? Nice to meet you. The same to you. Do you want to ask me something more or not? Maybe not. So, goodbye. It was great to meet you. Wish you good luck and goodbye. Good luck. Good evening. Have a nice evening. Good. Отже, якщо така ситуація, коли з ім'ям була, так? Якщо ми раптово
забули на початку розмови small talk запитати, як звати людину, таке дійсно буває, тоді ми кажемо by the way, можемо сказати, так? By the way, what's your name? Good. Thanks. Guys, do you have some questions to Azahar and Misha? No? No. So the next one. Sasha Yuksana. So you also have a minute to put on. Your topic is transport for work. So it means transport or travel for work, чим добираємось на роботу. Уявимо ситуацію, так, тобто в якому ми місці, і організовуємо small talk. Ви сказали, Саша, це, це до мене, тому що я більше нікого з... Сергій може. Це так, Сергій і Оксана зараз. Окей, хто починає? Оксана, і починаєш? Sure. Hi. Do you commute to work by this route every day? Can you repeat this? Do you commute to work by this route every day? Because I haven't seen you before here. Hi. Yeah, sure. I'm working in the city. I'm still working at the same work of with cars. Yes. So I'm working here for 1 year and planning to study a little of IT and so on. And how did you get here today? Well, I use this route every day. I think it's the most comfortable and easy way to get to the city center. Do you get it on trolley bus or taxi or by foot for a walk? I take a train every day. Take a train, right? Me too. And do you think that the train? No. Do you think trains are comfortable in our city? I think they are not comfortable for the last 10 years, so it must be changed. No, Actually, I mean routes of trains, not. The routes are comfortable because the great amount of trolley buses are in our city. So I guess it's comfortable to get to different ways of the city, and you can get it for 1 hour. So the route is comfortable for such a little city, I guess. And what about you? Do you think it's comfortable or no?
Yes. It's minutes to stop where I think that's the best way to get there. Right. So, nice to meet you. Have a nice day. Goodbye. Yeah, nice. It was nice to meet you. Goodbye. Thanks. Another pair. Володя і Вася. So your topic is about the weather. Hello, good evening. My name is Vasya. What's your name? Hi, my name is Volodya, and I don't work. What do you think of the weather today? I think today not many sunny. Today many clouds and rainy. But today spring and it's very good for me. Okay. Do you know if we shall have good weather this weekend? Can you repeat, please? Do you know if we shall have good weather this weekend? Буде цього тижня хороша погода? No. На вихідних? No, in weekend could have been very good and must be. Як буде падати? Падати fall. Down. Падати буде fall, в якому значенні не знаю. Ну, падати сніг, дощ. Тоді просто rain or snow. Але Rain or snow. What do you like to do when it's really good? I stay at home and may drink tea and TV show or internet or do something at home. Nice, I do. What's your favorite time of year for the weather? I think summer because very sunny and don't snow. That sounds great. I agree with your opinion. Thanks. I think that's I think need end this small talk. Okay, it was great to meet you. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye. So you can have use the words I must go or I am going to do something and I am short of time and so on. When we want to close the conversation. Great. In general, I like your small talks.
you've done or handled with this assignment good, but there are several minuses. The first one, if you unemployment today. Не впевнена, чи я добре почула, але записала так, виправимо цю помилку. If you unemployment today. Отже, нам потрібно було сказати, якщо ти не працевлаштований або не працюєш сьогодні. Як ми скажемо? If you don't work today. Добре, ще. If you don't work, don't have work, don't working. Не може бути don't working. Don't work або don't have a job or work. Good. As unemployment. Це ви про епітети питаєтесь, так? Не почула? Ви про епітети питаєтесь до employment, так? І employment, я хочу, щоб ви використовували це слово employment в значенні не працюю, не працевлаштований. Disemployment. Отже, unemployment, добре, не треба десь, бо вже є un, так, заперечення. Але якщо unemployment – це є іменник, працевлаштованість, так? І нам потрібно сказати «я не працевлаштований», тоді ми скажемо I am Unemployed. Today. Добре. Then next one. What is commute? У нас було в попередньому commute. Here, commute. Що це означає commute to work? Добиратися до роботи. Добиратися, good. The next one. I am working in the city. Я працюю в місті. Так, what tense is it? What tense is it? Який час використати? Simple, бо це ніби яка відбувається зараз. Ще раз послухайте. I am working in the city. Continuous. So it's better to use simple. Or we can add these days, тобто цими днями, так, тимчасово дій, тоді може бути I'm working in the city. Добре. Ходити пішки. Walking просто. Walk, ще. To walk by foot. Foot буде. Тільки on foot. On, на, дослівно. On foot. The next one. Not many sunny. It's not many sunny. Сонячно. Cloudly. Так, cloudy. Може бути cloudy or sunny. Тоді не треба many. Або можемо сказати sun, але не many, а much. Much, так. На вихідних. At the weekends. Або On holidays. on, так? Було чого? Yes. On, американський, британський. Drink a tea. Drink a cup of tea. Так, a cup of tea. Чому не може бути a tea? Уточнюється кількість чаю. Незлічуваний, так? Чаю ми можемо полічити. Хоча, якщо ви прийдете в кафе, ви можете сказати I would like a tea or a coffee. Це якщо ви в кафе замовляєте щось. Може бути. І якщо ми кажемо я теж, можемо використати фразу me too. Зазвичай me too, не I too. Або so do I. Теж може бути so do I. Good. So do you have some questions to this activity or not? Or we can move on. Move on. Good. So today we are going to deal with occupation. I hope you know the meaning of this word. And there are two statements, proverbs. I would like to hear your opinion on them. So read the first one, brood a little bit, and then share the opinion with us.
So the first one is the best way to appreciate your job or work is to imagine yourself without one. So do you agree or disagree with this statement or not? Means that Порівняти їх потрібно, я перепрошую. Пояснюємо, кажемо, погоджуємося чи не погоджуємося з цим statement і чому. Так, Міша, пробувала щось сказати. So, you agree with this statement, yes? мається на увазі, щоб прийняти нашу роботу, треба уявити, що в нас її немає. Appreciate цінувати. I don't really agree with this because if you don't like your job, you don't need to appreciate it. You need to find the way to get the job. Like I earlier heard sentence of як буде висловлення? Statement. A statement from one man that if you find a job of your dream, you will not even work anymore. Good. So your aim or target is to find your job of dream. Yes? Yes, I am. Great. I would like to share as well. If you love your job, you will be doing this job very quickly and very good. It be very легко як. Simple, easy. Easy for you. It's easy for you. Good, thanks. Who else? Maybe the best way to appreciate your job is to imagine yourself without one. Find a job in the second sentence. So you would like... I think the second sentence is more right for living. The second sentence was just what the document about, but you don't even saw it. The first sentence is imagine you are you have no work, you are unemployed, and imagine that. And the second is to find the work of your life and work it. You will never work any day in your life. So I think the second sentence is closer to my mind than the first one. Good, it's up to you. Good. And do you think that programming or profession of a programmer is your dream? I just started to work on this, and I just wanted to know this is close to me or not, and I have a start week to understand it. So I came here and studied for a couple of times, and we will see the result at the end of the next week. So I'd like to think that it would be close to. Good, thanks. Nice team. Does anyone want to share? I think the work is programming. It's very interesting, but need many work and learn and training with this. And
work be done, I think. Mm-hmm. So, tak? I just want to share my thoughts about programming. Mm-hmm. I don't even know if programming is a work of my dream, but earlier I worked a little bit physically, so I just understand that I can earn a lot of money working by my hands, not my hand by my brain, not my hands, and I just want to try it. And maybe in future I will understand that it's not my dream work, but I will never know it if I don't try. Mm-hmm. If I wouldn't try, good. So you just want to give it a shot or give it a try, спробувати. Mm-hmm. Right? Thanks for your thoughts. And now, business people. So the first one, entrepreneur, match with the definition. It's very simple. So you can do this very quickly. So who is an entrepreneur? Somebody who starts a business or businesses. Good. In our language, how do we translate? Підприємець. Good. Підприємство. Business. Так, але от саме похідне від цього слова підприємство. Enterprise. Not. Ship, додаємо ship. Ah, Entrepreneurship. yes, yes. Entrepreneur. Somebody who creates a new idea, thing, or product is inventor. Good, thanks. Co-founder. Co-founder. Co-founder, it's Учредитель. Somebody who who establishes a company with other person, like with people. Right, and funding, money, так, that you get for some reasons, right? The next one, when you would like to describe your job, you can use all of these phrases. So first one, work for, but we can also use instead of for, at, and in. What the difference between work for, at, and in? I work for, мається на увазі, що я працюю на компанію, а in, я не знаю. So when we use the name of the company, we can use for and at. I work for Microsoft or at Microsoft. But when we don't use any titles or names, we use in. I work in a bank or just in a company. When we talk about people, so then use only for. I work for Олег і так далі. Так, Bill Gates. Так, Bill Gates, good. The next one, work on products, you know it, with someone. In finance, when we have an industry from home or remotely, we can also use віддалено, from home. To be in work and out of work. Це означає to be in work, бути працевлаштованим, out of work, не працевлаштований, тобто безробітний. What does it mean? I leave for work. Я залишаю роботу всім. Закінчую роботу. Якщо би ми сказали leave work or office, ось тоді Я йду на роботу в цьому випадку. так. Якщо ми використовуємо for, це Leave for. Good. Go to work by car. It's clear unemployed. We have dealt with that. I'm between jobs at the moment, so I'm looking for. Student, stay at home mom or dad. It's clear. Self-employed. You also know. Самозайнятий. Так. Freelancer. And own, it's just like have and so on. A small business, great. The next. Так. Ви сказав щось?
Навіть підприємець, я хотів сказати. Self-employed. Бізнес. The next one, describing. You can use such verbs, so my job involves or consists of. Remember using the ing form. I spent most of time. Так само ing form, якщо ми використовуємо час, а проводжу час, тоді дієслово з інговим закінченням після слова time. Handle. What is handle? Тримати. Справлятись. Тримати буде як? Hold or keep. When we hold something in hands, тобто тримаємо щось в руках, or keep in my cabinet, for example, у тумбочці тримаю щось. Deal with, you know, маємо справу з чимось. My role is to do something. I'm in charge of something, or I am responsible for. Don't get puzzled by these two words of and for. Не плутаємо. Charge of, responsible for. And report, доповідаю directly to. The next one. There are some examples of responsibilities we can do in our working place. All of them must be clear for you. Implement, you know, it is implement a project or any decision. Виконувати, interview проводити, співвести, maintain, обслуговувати, equipment, обладнання, так, manage the team. Тім-лідер. Керувати командою. Добре, what another meaning of the verb manage? Яке ще значення має слово manage? Керувати. Так, ми це вже сказали, що? Завідувати. Ну, так, це співзвучний синонім до керувати. So, for example, did you manage to answer hundreds of emails yesterday? Відповідати на щось. Не почула, Міша. Обробляти. Обробляти ще, Міша? Відповідати. Відповідати, так. А manage – це справлятися. Spread system is good. Monitor the process, you know, negotiate or talk to, with, спілкуватися, так? But be attentive, negotiate is more formal way to say talk to. So when you are in business or a business company, you need to say negotiate. Process обробляємо, order замовлення, supervise керуємо, reports доповіді, так, звітність, tackle. What is tackle? Or carry out, perform. Виконувати, мати справу з. Tackle, carry out and perform. And adjectives, we also can use adjectives to describe work. Positive ones, crucial, challenging, you know, rewarding. What is rewarding? Тобто оплачуємо. Зовсім. Rewarding. Те, що винагороджує. Отже, це може бути як і ментальна, так і емоційна винагорода, так і financial one. Varied – це є різноманітне, так, well paid, добре оплачена, and negative one, badly paid, boring or tedious. Tedious – це так само boring, but more tiring. Отже, це нудний аж до втоми. Ось це tedious означає. Dangerous – небезпечний, dull. Також скучно. Нудний. Hard, you know, Безтолковий, ні? не почула? Безтолковий. Which one? Dull? Четверте, так. Так, це нудний. Нудний, repetitive one.
routine and repetitive. The synonyms: stressful, tiring, and tough. Tough is the same as tiring. Great. So I'll move back on and would like to hear about someone's job. Sergey, can you start describing your job? I work for. Я перепрошую, мені потрібно придумати якусь роботу і про неї розповісти. Так, current, тобто професію, роботу, на якій ви зараз працюєте. I work for detailing company. It means the cleaning automobiles with the kima and the water. So cleaning in the inside and outside the car from the trash, of the trash. My job consists of cleaning wheels and the car outside and a little bit interior, glasses, and so on. So I'm responsible for. Okay. Next one. No, this one. So you can continue. I am responsible for. Right. I'm not answering the hundreds of emails, but I answer some phone calls for clients and write each paper when will they come for my service, and so for what hour will they come and what day of the week will they come, and so monitor their advertisement on Instagram or Facebook to pay for targeting in Instagram. That I am responsible for. So you have a lot of responsibilities. I see. Right. So I get that your work is very well paid. My work is well paid when the great amount of people come for it. So It depends on the amount of people who come or not come for this. Cleaning. Yes, it's well paid, but it contains the situation that very many people use our service. Service. Thank you. Service. Good. And what bad sides of your work? Bad sides. Just maybe a little bit dangerous because of different kima for cars. It is not badly paid, but it's dull for sometimes, and this is hard to wait for a second visitor, next visitor, when you have no work for all day, and it's boring.
That's all. That's all good. The next step is fringe benefits. What is fringe benefits? Типу, плюси, які тобі двоє роботи дають. Бонусы. Is bonus. Good. So it can be any things. So a car, laptop, relocation expenses. What is relocation expenses? Витрати на проїзд. Так, на переїзд. Relocation – це коли ми переїжджаємо, так, і нам покривають витрати. Як ми скажемо покривати витрати? Тут тільки сказано витрати на переїзд, а покривати. For example, моя компанія покрила мені всі витрати на переїзд. Pay for. Ну, pay for – це платити більше, так. Може бути значення заплатили. Накривати або просто щось накривати – це є cover. Cover. Так, пригадали чи ні? To cover my relocation expenses. Добре, що може бути make? Як робити make expenses? Добре, and some kind of discounts on the company's products and so on. Good. So, Sergey, do you have some fringe benefits in your working place? Do I have what? Fringe benefits. No. Annie, good. Оксана. Так, не бачу, чи є Оксана з нами. Немає, так? Міша is a student. Хто ще працює? Вася, do you have or did you have some fringe benefits? No, unemployment. Out of work. But in your previous work? Yes. So what kind of fringe benefits did you have? Maybe some kind of discounts? Out of list? No, it's not necessary to use something of my list, but you can add your own benefits. На Новий рік подарунки, не знаю сказати. Presents. Presents at the new year. For the new year, good. Можна було брати як позику. Правда, я цим не користувався, але можна було. Безвідсотково. Добре. І хто знає позику? Credit, not... Loan. В даному випадку ми будемо використовувати loan. Так, loan. In some cases we can use credit also, but mostly we use loan. And that's all. Так? Yes. Great. The next one, motivation. So we must find some motivation in our current position. And it can be challenging or varied work, різноманіття, так? A sense of achievement, you know, achievement, досягнення, якщо ми візьмемо просто recognition. What is recognition? Визнання. Recognition, визнання. The next one, worthwhile job. Корисне, good colleagues, good working conditions. What is conditions? Умови праці, так, and opportunities for personal growth. Good. Misha, what kind of motivation would you like to have in your future position? I think that
well-paid job is bad motivation because you don't work for what you really need. A good motivation in your job is if you work on your own project and it succeeds. Mm-hmm. When you work on yourself and you know what you want to get in as a result. So you would like to be self-employed in the future and create your own product? Maybe, I don't even know, but it's the better way to work for yourself, not for your boss. I agree with you. Good. Zahara, what about you? I know that you have many interesting ideas, so you can share them with us. What kind Вибрати один варіант чи відповісти на кожен. Яку мотивацію ви б хотіли мати на робочому місці? Вже мотивований навіть без роботи. В майбутньому. Ми ж говоримо про майбутнє. Правлення і ЗП. Цікаві задачі. Колектив, мабуть, вирішує. Так, скажемо це англійською. So some of them are here. Деякі з них можуть Colleagues. College. Good working condition. Good. Цікаві задачі, так, завдання. A sense of achievement. And what about recognition? Would you like to have such feeling in your work? Slide, please. What is recognition? Визнання, так? Чи хотіла б ви визнаннями? Тихенько би хотів знаходити, щоб мене ніхто не помічав. Watch will and Worthwhile. Yes, no job, money. Money. Можна підставити money до цього слова? Worthwhile, корисні гроші. Це корисно, так? Я думав, гідна просто. Тоді salary. Salary, money. Ага, окей. Salary. Це заробітна плата. Мабуть, все. And that's all. Thanks. Now, you need to complete the sentences using the words here. So, who would like to start and know the answer for the first sentence? Хто знайшов відповідь? I am responsible for cash credit control. What is cash flow? Потік грошей. Налічка. Фінанси, так, кеш. Так, це готівка, cash flow. Рух грошей чи? Так, потік фінансів. Друге. Це ми маємо, хто хоче казати, чи конкретно хтось? Хто знайшов вже відповідь, так. Job. I'm in job of developing. Do you agree, guys? Чи всі погоджуються? I think I'm in part of developing the company's long-term strategy. Так, charge. Отже, responsible і charge одне значення має, так, бути відповідальним. Тільки ось тут дивимося уважно на прийменники for and of. Good. Третє. I work include recruiting. Правильно. Якщо б у нас було work, може бути такий варіант, але тут би був includes. Present simple. Бо work одна. Job.
Job. Job так само, теж одна робота, теж би було includes. Responsibilities. Так, responsibility, оскільки тут є множина. Бачимо, тому не додали as. My responsibility includes. Good. The next one. Charge, maybe. В четвертому чаджі? А, вони можуть повторювати, що тут Ні, слова не було? по одному. Job ні. Не job. Job. Може, my part include. Отже, в третьому ми визначили, це буде responsibilities, так? За що є відповідальності, так? Тепер ми знаємо, що в четвертому. It's also my. Job. Так, моя робота improve, покращувати working conditions. Добре, п'яте. I think. I think my work. Я думаю, моя робота. Було б продовження. I change my work. Maybe. Постійно міняю. Я не бачу слова change. Charge, вибачте. Change. Я зрозуміла, ви хочете поміняти роботу. Да, я не за то подумав, сорі. Change використали, так? Ось. On the whole, в загальному I my work. The whole is the same as in general. I part my work. Є частина, моя робота. Має бути дієсловом, так? Quit, wait. Quit. Немає підтексту, просто щоб було quit. Покинути роботу. В загальному і ми описуємо роботу. Did you find? Вважаю. Enjoy. Це до 5-го, правильно, Миш? Так, до 5-го. І до 5-го ми виберемо enjoy. В загальному мені подобається робота, я насолоджуюся нею. Шосте. What? What I like what? Два рази what What I повторюю. like most about my work Find. is the responsibility. Так, люблю найбільше, подобається. Добре. I like find. В шостому ми вже визначили most, так? I like most подобається найбільше about my work. Саме. I find my work very interesting. Добре, отже, find має значення знаходити і find вважати, так? Добре, 8. Enjoy вже застосовували, так? Enjoy і like не може бути два дієслова підряд. Apart, що означає? Частина. Charge маємо вже використати. Отже, в нас залишилося part. What? White. Quite. Отже, так. Quite означає досить, так? Тоді quite. Не почула, Міша? З тих, що залишило сюди, хіба quite підходить? Quite. I don't quite like. Не зовсім подобається. І chasing money. Добре. What is chasing money from late payers? Забирати гроші від боржників. Так. Chase дослівно переслідувати. Так, добре. 9. Лишилося part і what. What? The what? No.
В 9-му що? Part, так, якщо животне підійде, значить part, частина. The part I don't really like. Ну і 10-те, what I What? don't like so much is when I have to deal. Employee. By the way, what's the difference between employee and employer? Якщо на Роботодавець і той, хто йде на роботу. яке що? І той, хто шукає роботу. Тобто Працівник. працівник і той, хто дає роботу. Працедавець. Добре, employee – це працівники, а as R в кінці буде роботодавець. Добре. The next, when we're talking about our company, we can use such verbs, offer, provide. Що таке provide? Забезпечує. Good. And we can also use after this verb with, provide with. For example, can you provide with me with more paper? Next one, specializes in, sells in industry. Указуємо так, business. Has production sites. What is production sites? Не почула? Сторінки з продажу якогось певного товару. Веб-сайт, так. Веб-сайт. Якщо це веб-сайт. Але Ну, так. це не те значення має. Прошу? Не те значення має. Це не сайти. Запам'ятаємо, сайт має значення які Сторона. місце. Так. Окей. Ага, production sites – це якісь точки, так, місця виробництва або збуту. Добре. Branches, you know. Філії. Так, гілка. Якщо дослівно, market leader, and is based in, for example, in Lviv. Good. So there are some examples. You can look through them at home after our lesson. And also there are some examples of departments of the company. I hope that you know all of them. And sometimes we can have some business trips, and the aims of them can be from this list. The first one, to attend conference. What is attend? Що таке attend? Відвідувати, бути учасником. Добре. Go on a training course. Show sample. Що таке sample? Добре, to a client, meet or visit. Liaise with suppliers to close a deal, to visit agents or dealers, and to visit manufacturing plants. Good. So, Vася, have you ever... Можна питання? Так. То як перекладається simple? Ось це sample? Так, sample. Зразок. Приклад. Просто у Google декілька варіантів. Є багато варіантів, так. А як знати, що це іменно це? Це вже відштовхуватись від слова? Від речення? Від значення речення, так. Так. And Vася, have you ever been to the business trip? I don't understand. Чи коли-небудь мали відрядження? No, I don't have. I didn't. I didn't. Have any trips. Good. And what about you, Sergey? Have you ever had? Yes, I did. Once a year ago. For Lutsk, city of Lutsk. Come there for train in the morning, have a lunch, and then go to the flat to leave my bag. Then I go to the detailing firm.
that sells оборудование, як буде? Обладнання equipment. For sells equipment for the business I was talking about, and I buy what I needed to. Then took a car, took everything I needed, and come for Chernivtsi at the late night. That's all as an example. Right. Як ми скажемо поїхати кудись? Look for, Е, travel to, to. Так, тобто ми використовуємо прийменник to, якщо ми показуємо напрямок. І так само come to. Добре. Right. Так, the next one. Sometimes we need to stay at the hotel, and we can also describe our hotel room. The positive one, charming, cozy, homely, huge, luxurious, quiet, and roomy. What is roomy? Від слова room, roomy, це просторий. Spacious, я не написала тут spacious, але ще може бути spacious від слова space, простір, так? And what is cozy? Так, добре, затишний. The next one, boiling. кипіння. Яке? Кипіння. Обігрів. Так, отже, boiling – це там, де дуже жарко, душно. Boiling hot we can also add, or just boiling. Filthy – брудний, так, filthy – це дуже, такий засмічений. І formal way to say nasty, тобі ж офіційний варіант. Сказати брудний. The next one, nosy, smelly and tiny. Good. Volodya, have you ever stayed at the hotel room? Or just at the hotel? I don't live in hotels because I'm student. But despite the fact you can or could use a hotel. Well done, Misha. Have you ever stayed to the hotel? Yes, I am. I stayed. Yes, I have. Yes, I have. Good. Can you describe or were you satisfied with your room? If I was in few hotels, I need to choose one of them. Yes, it would be better. So one of the best hotel when I ever stayed, it was a hotel in Austria when we traveled with classmates. With classmates to Italy, and it was a transit city, Vienna, in Austria, and we stayed in a hotel. The number in this hotel looked like it's from begins of 20th century, but like in normal. Furnished and equipped. Yes, but it was not a huge, but it was enough place for 2 people just for take a sleep for one night. It was quiet, looks luxurious, but really it was cheap for us, and there was more pluses than minuses. Maybe that's all. That's all good. Thanks. The next one, food and the hotel. Positive, delicious, done to a turn. Це добре прожарений when we speak about meat. Excellent. Filling. What is filling? Чуттєве. Який? Чуттєве. Було би подвійне і. Наше подвійне. Це було feel. Коли почувається. A filling.
Повний. Можливо, Повний. Так, Google переклав повний. А ще як перекладає? ситно, можливо, ні. Угу. Ситний, так. Healthy, you know, mouth watering. Nondescript – це надзвичайний, так, yummy, просто смачний. Negative ones, awful, blonde, disgusting, fatty, greasy, and oily. These three mean the same. They are synonyms. Такий олії, жирний. Overcooked and yucky, противний, yummy, yucky. Good. The next one, when we are going to deal with money and finance, we may need to use some words. The first one is run out of. Що означає run out of? Вийти за межі. Не зовсім. Ну, закінчились. Так. В нас щось закінчилось. For example, I ran out of food or money. У мене закінчилися гроші. Spend on витрачаємо, так, borrow and lend. How do you translate them and what's the difference? Lend. Позичити. Позичити комусь, borrow, позичити у когось. Так, remember, borrow is the same bring home. Тобто borrow – це те саме, що bring home, принести додому. Make, earn – заробляємо. Spell, save – заощаджуємо. Waste – марнуємо. Squander – це витрачаємо. Намарно – те ж саме, що waste. Inherit – успадковуємо. Inherit. Withdraw – Це зняти налічку. From ATM, з банкомату. Добре. Invest in, you know. Make a profit from. Мати чогось прибуток. Так. And make a loss. Нести збитки. Good. The next one. And there are some expressions. It is idioms. There are idioms. And you need to match them with the definitions. So try to find the right variant. Отже, це є фразеологізми і нам потрібно знайти значення їхнє, пояснення. In the loop, it's difficult to achieve because of the obstacles and difficulties. Ні. Loop, саме слово loop. Коло. Так, цикл не вистачає. Використовуємо в програмуванні. Так, може теж бути значення цикл. А in the loop. Вася, ви казали, що? Типу зациклений без... Петля. Нора. Ні, це не нора. Loop? Ні. Не петля. Так. Значення петля є. Але це переносне значення, бо немає непряме. In the loop. В воронки, в норі. Ні. Ну, це в прямому значенні, а в переносному з поданих варіантів. So, for example, I need to be in the loop if I want to get this job. Не почула? Спілкування. Отже, я мушу знати все, так? Щось конкретне до цієї сфери певної або компанії. Отже, in the loop, що підійде? D. Так, D. Part select group with knowledge. Отже, to be in the loop – це знати щось конкретне, специфічне до чогось, що більшість людей не знають. Добре? The next one. Small talk A, conversation. Так.
an uphill battle is undecided, I guess. Battle. Uphill battle. Що таке battle? Сраження. Так, undecided – це невизначений. Так. Якщо battle, значить має бути щось таке складне. То тоді up in the air, undecided. Up in the air, добре, undecided, невизначений, добре. Перший бій, друге C. Uphill battle, difficult to achieve. Big picture, everything involved is particular situation. Добре, what is obstacles? Обставини якісь. Перешкоди. Це синонім до difficulties. Перешкоди, obstacle. Перешкоди. Good. So now, remember or memorize all these words, and we need to complete these sentences using them. Отже, нам потрібно використати ці слова, фрази, щоб завершити речення. If you need to return to this page, you can ask. Отже, якщо потрібно повернутися назад, кажете, повертаємо. Previous. Maybe first in the previous and the first year is common. Are common. Отже, не зрозуміла. An uphill battle. Yes, difficult to achieve uphill battle. I think winning that contract is going to be uphill battle. Our competitors are offering much better prices than we are. Добре. Друге. Можно на секунду буквально предыдущий слайд, я чуть запишу слова. We are usually make about 10 minutes of little talk before negotiation. Small talk, добре. Negotiate. Little talk. So. Яке щойно з проекту використали? Ми в третьому використали small talk. В другому. The big picture. Добре. Четверте. In the loop, maybe. Так, четверте, keep me in the loop or keep me informed. In other words, так. Ну і п'яте. Up in the air, так? Ще не ясно, так, добре. And the last, phrasal verbs.
So you need to read those sentences and then explain to me all these highlighted words, phrasal verbs. Vasa, read the first one. Чи довільно? М, Я Я міг би вибратись. можу закінчити за Я міг 30 би вибратись хвилин. на 30 минут. Вирватись з роботи на 30 хвилин, я вже на роботі цілий день. Так, get out, in other words. Іншими словами англійською. Get away. Escape, leave. Good. Друге, Вася. I've got lots of work to do. I need to get down to it. Мені треба закінчити. Отже, що означає get down to? Нам потрібно пояснити. Виходячи з значення цілого речення або двох. Я повинен закінчити це. Не зовсім. Мені потрібно взяти за це. Брати за щось. Починати щось робити. Start doing something. Добре. Міша? Jackie never seems to be much work. I don't know how she gets away with it. Як вона справляється з цим get away? Gets away with. Так, get away with – це більше уникати чогось без якогось покарання. Тобто, як їй це сходить з рук. Дивимося, never seems to do much work. Тобто, здається, вона не виконує так багато роботи, і як їй це сходить з рук. Добре. Захаре? Joanne always tries to come up with great ideas at meetings. Unfortunately, nobody likes him. Them. Come up with – це придумувати, щось придумувати. Так, to create something. Добре. Сергій? They decided to pull out of the deal. It wasn't a favorable agreement. Вони захотіли спригнути з угоди. Вийти. Як? Вийти. Вийти. Добре, pull out. To deny, decline, or reject, it can also be. Добре. Stop the deal. Більше. Більше прикметних, більше схожих слів я не... Отже, pull off ми можемо пояснити як. Decline. Що означає decline? Decline, відхиляти. Хіба ніколи не бачила decline? Ні? We can come across this word when we, for example, need to accept or decline something. Отже, коли ми щось приймаємо або відхиляємо. Зазвичай це використовується в таких технічних цілях. Добре. Decline, deny теж може бути заперечувати. Це вже більш розмовному. Я заперечую цю ідею. Withdraw, виймати, так? Тобто всі ці синоніми можемо використати замість pull out of. Добре. Володя, шосте. There isn't much work to do. I think you'll knock off early. Це якби немає багато роботи, я думаю, це швидко закінчиться.
Що таке knock off? М, Добре, завершу, так? Finish? Finish my Мгм. work. Мгм. Так, Вася. Our new product will really make us stand out in the market. Наш новий продукт буде, справді зробить нас кращими на ринку чи що. Замаки на ринку, добре. What is stand out? Do better. Так, і більш точно ми можемо використати to be more visible or noticeable. Більш замітним, помітним. Виділятися, stand out. Так, Міша? Carl tends to stack off in the afternoon. He doesn't have much energy late in the day. Stack off in виснажений. Типу, виснажується скоро. Так, тобто втрачає позицію. А що таке tend to? Схильний. Бути схильним. Тенденція. Так, мати тенденцію, тобто бути схильним до slack off, це працювати повільніше. Добре, Захаре. Не чути. Мікрофон. Sorry. If we can't survive the financial crisis, we are likely to go under. Кудись заходить в кризу, фінансову кризу. Виживання. Так, давайте собі я щось тут погано мовив. If за виживання фінансової кризи. Пережити, так, Фінансової кризи. То ми розорятися. Банкрутувати, так? Збанкрутуємо. Так, don't have enough money or be broke. Як бути розбитим. Збанкрутувати. І Сергію? Bad news. It looks like the deal is going to fall through. I think the deal is not going to happen. I think the deal will not happen or not won't be signed. That's all, maybe. Or maybe something else. Good. Thanks. So, do you have some questions to me? Питань немає. Немає, значить я маю до вас. Як ми скажемо в Інстаграмі? In Instagram. On. Завжди, якщо ми говоримо про комп'ютер, телефон, радіо, Про техніку? Так, тоді кажемо завжди on. On TV, on the phone, і соціальні мережі так само. On the internet, on Instagram, Facebook і так далі. On the website і тому подібне. Добре. Are you tired? Of course. Good. So, I wish you a splendid evening. And you too. Thanks. So, see you in a week. Sorry. Як важливо передивлятися предыдущі ваші уроки, тому що я тільки з цього почав. Ну, якщо не було на занятті, то потрібно, так. І там є якісь домашні завдання і... Домашні завдання є в групі. Ви бачили чи ні? А в якій саме? Вам не Ці ж по-англійськи, так? Так, це англійський. Я зрозумів, окей. Вам показують повідомлення чи ні?
Так, все норм. Я просто питаю, тому що там декілька груп, дякую. Так, там в англійській є все домашні, цю презентацію я теж надішлю, і ці слова фразові, ідіоми всі вчимо, і кожного уроку на початку я опитую вибірково те, що ми пройшли за тиждень. Ну і попередньо. Зрозуміло, дякую. So if you don't have any questions, so you can take a rest and see you. Thank you. Goodbye. Have a nice evening. Goodbye. Bye. Good luck and goodbye.